And it was at VHub that this idea germinated into an entrepreneurial idea. That it should become an enterprise came up at VHub. From there on, we have moved from 2019 till date, sir, our journeys, like I mentioned, have been parallel. We have grown. We have seen VHub grow with us from being a startup herself. We have turned into a community of sorts. We have seen VHub turn into a community, a kind of a safety net for women, aspiring women, where you could just walk in with an idea and go back with action items. A brief about Holy Waste. We have also grown from 2 to 10 employees, from about 2 stores to 30 stores across Hyderabad. Our business has grown from, say, 4 lakhs of revenue in 2019-20 to we are hoping to clock 75 lakhs this year. And from supplying to small stores, we have had the gumption to supply Diwali gifts to ITC Mangaldeep last year, which has really brought us to that particular level there. With VHub, we are looking at growing together, bringing more cheers around, and yes, Deepthi and team, fantastic job that you've done with us, and with all the best to you. Thank you, sir. Thanks, Maya. Thank you very much. ఆ తర్వాత మంగా గారు ఫౌండర్ ఫర్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ చిరియాల్ కొయ్యబొమ్మలు. మంగా గారిని స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఆవిడ సక్సెస్ స్టోరీ మాతో షేర్ చేసుకోవాలి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మంగ. మా సిద్దిపేట డిస్టిక్ చేర్యాల. మాది చేర్యాల పెయింటింగ్ మా స్కూల్ తయారు చేస్తాం మేము. ఇంతకుముందుకు గోల్కొండ షోరూంలో ఒకే దాంట్లో ఇచ్చేవాళ్ళము. విహబ్ పరిచయం కాకముందుకు అసలు మేము అంటే తెలియదు ఎవరికి. విహబ్ పరిచయం అయిన తర్వాత అందరికీ తెలిసింది. మాకు మార్కెటింగ్ కూడా పెరిగింది బాగా. అంటే ఏంటంటే గోల్కొండ షోరూము ఒక్కటే దగ్గర ఇచ్చినప్పుడు మేము నలుగురమే ఉండేది. ఆ తర్వాత మేము విహబ్ పరిచయం అయిన తర్వాత నాతో పాటు ఇంకో 10 మందికి కూడా ఉపాధి కల్పిస్తూ నాతో పాటు 10 మంది చేస్తున్నారు. మేము మాస్కులు వచ్చేసి చింతగింజల పిండి కర్రపుట్టుతోనే చేస్తాము. అంటే మామూలుగా మాస్కులు వాల్ డెకరేషన్కి ఇచ్చేవాళ్ళము. విహబ్ పరిచయం అయిన తర్వాత కొన్ని కీచెన్స్ డిజైన్స్ కూడా మార్చారు. మాకు చాలా హెల్ప్ అయింది. చాలా థ్యాంక్స్ మేడం, దీప్తి మేడం. థ్యాంక్ యూ మంగ గారు, అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. మీరు ఇంకా ఎంతో సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ మల్లికా టు కైండ్లీ జాయిన్ us. షీఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎడ్యూటెక్. I call upon Sahitya. She's the founder of Sweet Tooth. It's a cloud kitchen. And may I request Sahitya to share her success story. Hello everybody, good morning. I'm Sahitya, founder of Sweet Tooth. I do business to business with most of the growing QSRs like the Cafe Coffee Day, Barista, Chai Point. Whatever you see in the counter is from me. So I got my first pre-seed fund from VHub through SBI. It is a 1.3 crore loan sanction that has been done only seeing my project report. Today I have, and I should also talk about this definitely. During the COVID time, there were many businesses that suffered, but I thought I should diversify my business and I took help of VHub and I got my brand onto the e-commerce platform like Big Basket and Swiggy. And today I have also launched my B2C brand, which is called Aubrey, and I have 9 stores today in the city. So my turnover today is 15 crores, both of the brands put together. And I started my journey by baking a brownie and cookie at home. And I am very happy to announce like getting so many brands under my portfolio. Today I can talk about Sweet Tooth, Flaky Bake and Aubrey.
I'll definitely thank VHub for all of it, what has been done to me. And I want to be that food tech company and get one of a kind food manufacturing unit in India. People should talk about it, where I want to supply the food pan India. Thank you so much. And today my company is valued at 70 crores. And yeah, dream big and make it happen. Happy Women's Day. Happy Holi. Have a great day. దట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ టర్న్ ఓవర్ అండ్ ఇలాగే అందరూ చాలా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుందాం. మే ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఆనరబుల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ జయేష్ రంజన్ గారు టు కైండ్లీ అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. అందరికీ నా హార్దిక్ వందనాలు. గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు శ్రీ కేటీ రామారావు గారికి, వివిధ మహిళా సంఘాల నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతినిధులు, అదేవిధంగా యుఎస్ కాన్సులేట్ ప్రతినిధి షాన్ గారికి, దీప్తి గారికి, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన అతిథులు అందరికీ మొట్టమొదటిగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నా హార్దిక శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. నాకు గుర్తుంది, 30 సంవత్సరాల క్రితం నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు నేను చేయాల్సిన పనుల్లో ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పథకాలని అమలు చేయడం నా పైన ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన బాధ్యత ఉండింది. సో అప్పుడు నాకు గుర్తు ఉంది, మహిళల కోసం కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన పథకాలు ఉండేవి. అంటే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న లోన్స్ ఇవ్వడం, అండ్ ఇందాక దీప్తి చెప్పినట్టుగా, అంటే తెలుగులో అంటారు నామ్ కే వాస్తే, జస్ట్ ఇట్లా కంటి తిరుపుగా వాళ్ళకి ఏదో 5,000 ఒకరికి ఇస్తే 10,000 ఇంకా ఒకరికి ఇస్తే ఆ స్కీమ్ పూర్తి అయిపోయినట్టుగా మనము లెక్కించుకోవచ్చు. ఆ 10,000తో 5,000తో ఏం ఉపయోగం పడుతూ ఉంది, ఎట్లాంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది, అవి అన్నీ పెద్దగా ఎవరో పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ మన కళ్ళ ముందే మనము చూడగలుగుతున్నాము ఎంత తేడాలు వచ్చినాయి. ఇందాక నలుగురు మహిళలు మాట్లాడారు, వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు, దాంట్లో టెక్నాలజీతో అనుబంధం ఏ రూపంలో ఉందో, వాళ్ళు ఏ రూపంలో పురోగతి చెందగలుగుతున్నారో, ఇట్లాంటి వందలాది వేలాది ఉదాహరణలు ఈరోజు మన సమాజంలో ఉంది. అయినా కూడా మనము మహిళల కోసం అన్నీ చేసేసాము, ఇంకా చేసేది ఏం లేదు అట్లాంటి అనుకోవడం కూడా అది వాస్తవికతకి చాలా దూరంగా ఉంటుంది. ఈరోజు కూడా ఉదాహరణకి వీహబ్కి ఈరోజు 5 సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతూ ఉంది. ఇంకొక సంస్థ టీ హబ్, మీరు చాలామంది విని ఉంటారు, కొంతమంది వెళ్ళి చూసి ఉంటారు. అక్కడ వాళ్ళు 7 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసి ఉన్నారు. బట్ అక్కడ కూడా మనము పరిస్థితి చూస్తే ప్రస్తుతానికి అక్కడ సుమారు ఒక 1,200 మంది పని చేస్తూ ఉన్నారు స్టార్టప్స్. ఒక 23% మాత్రమే అక్కడ మహిళలకి సంబంధించిన స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు కూడా మనము జనాభాకి తగినట్టుగా సమానమైన ప్రతినిధిత్వం ఈరోజు కూడా లేదు. సో అట్లాంటి సందర్భంలో మనము ఇంకా ఎట్లాంటి వివక్షలు వాళ్ళు గురి అవుతున్నారో వాటిని తొలగించడానికి మనము కలిసికట్టుగా ఎట్లాంటి కృషి చేయాలో దాని గురించి ఇంకా ఆలోచించాల్సిందిగా, అన్నిటికంటే నా సొంత అనుభవం ద్వారా నేను ఒకటి చెప్పగలుగుతున్నాను, మహిళల్లోనే ఎవరైనా చాలా మంచి ఒక రోల్ మోడల్గా పైకి ఎదగలుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ అనుభవం ద్వారా చాలామంది వేరే వాళ్ళకి మంచి ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది. అంటే ఇట్లాంటి సమావేశాల్లో మనము ఎన్నైనా మాట్లాడినా, మనసులో ఎన్నైనా మంచి ఉద్దేశాలు ఉన్నా కూడా ఒక రోల్ మోడల్ ద్వారా ఎట్లాంటి మార్పు వస్తుందో దానికి వేరే ఏమీ కూడా పోలిక ఉండదు అన్నమాట. సో వీహబ్ ద్వారా భవిష్యత్తులో కూడా ఇట్లాంటి చాలా అనేక మందిని రోల్ మోడల్స్గా తయారు చేయాలి. ఇందాక నేను కార్యక్రమానికి సుమారు ఒక 30 నిమిషాల ముందే వచ్చి ఉన్నాను. కొంతమంది విజిటర్స్తో కలుస్తూ ఉన్నాను. ఇజ్రాయిల్ నుంచి కొంతమంది ఇందాక కలిసే వాళ్ళు నాకు వచ్చారు. సో నేను వాళ్ళకి ఒక మంచి విషయం చెప్తా ఉన్నాను. నాకు గుర్తు ఉంది, 7 సంవత్సరాల క్రితం టీ హబ్ ప్రారంభించేటప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ రిసెప్షన్ దగ్గర వాళ్ళు ఒక బోర్డు పెట్టారు. ఆ బోర్డు మీద ఏముండింది అంటే ఇంగ్లీష్లో రాశారు,
దట్ కమ్ విత్ అన్ ఐడియా, గో బ్యాక్ విత్ ఎ ప్రోడక్ట్. అంటే మీరు ఏదైనా ఆలోచన మీ మనసులో ఉంటే మీరు ముందుకి రండి అండ్ ఆ ఆలోచనని ఏ రూపంలో ఒక మంచి ప్రోడక్ట్గా తయారు చేయాలి, అట్లాంటి తర్ఫీద్ మేమే ఇచ్చి మిమ్మల్ని బయటికి పంపిస్తాము. 5 సంవత్సరాల క్రితం వీ హబ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఏం బోర్డ్ పెట్టలేదు, కానీ నాకు గుర్తుంది మొట్టమొదటి వాళ్ళ సమావేశంలో మేము ఒక నిర్ణయం ఏం తీసుకున్నాము అంటే, మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో ఆలోచన ఉంది దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ప్లీజ్ కమ్ ఇన్. అంటే మీకు ఆలోచన లేకపోయినా మీరు మా దగ్గరికి రావచ్చు అండ్ మీలో జస్ట్ ఒక ఉత్సాహం ఉండాలి. చాలామంది గురించి మేము చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళలో ఏదో ఒక చేయాలి అనే తపన ఉంటుంది. సాధారణంగా ఒక రకంగా అలవాట్లు వచ్చి ఉంటుంది, ఒక సంప్రదాయం ఉంటుంది దట్ మహిళలు కొంతవరకు చదివిన తర్వాత ఇంట్లోనే బానిసంగా అయిపోవాలి, ఇంకా ఏం చేసేది ఏం ఉండదు, అంత అవసరం కూడా లేదు, ఇంటి చూడడమే చాలా ముఖ్యమైన బాధ్యత. బట్ చాలామంది స్త్రీల్లో మహిళల్లో దీనికి వేరేగా తయారవ్వాలి, మాలో కూడా ప్రతిభ ఉంది, మేము కూడా ఏదో చేయగలుగుతాము, ఏ రూపంలో బయటికి రావాలి, ఇట్లాంటి చాలామందిలో అట్లాంటి ఒక తపన ఉంటుంది. సో వీ హబ్లో ఈ రూపంలో దాన్ని తీర్చుకోవడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాము. మీరు ముందుకి రావాలి, మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి అనేక రకమైన ఇక్కడ అవకాశాలు ఉంటాయి. అండ్ ఇందాక మాట్లాడిన వక్తల గురించి కూడా మనము చూడగలుగుతున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ వీ హబ్ నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన లబ్ధి పొందగలిగారు. ఒకరికి ఫండింగ్ వచ్చే మార్గం వీ హబ్ చూపించింది. ఒక మంగ గారికి వాళ్ళు మన చేరియాల్, సాధారణంగా చేరియాల్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి, మీరు చూసి ఉంటారు. బట్ ఆ పెయింటింగే కాకుండా దాన్ని మాస్క్ రూపంలో తయారు చేయడం, కీ చైన్ రూపంలో తయారు చేయడం. సో వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని వివిధ అంశాలుగా ఎట్లా చేసుకోవచ్చు అట్లాంటి గైడెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా ఒకరికి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని ఏ రూపంలో మంచి అట్రాక్షన్గా బ్రాండింగ్ అవి అని వాళ్ళు ఎట్లా చేసుకోగలగాలి, మాయ గారు ఆ రూపంలో వీ హబ్ నుంచి సహాయం సమకూర్చుకోగలిగారు. సో ఇట్లాంటి ఈరోజు వీ హబ్ ద్వారా ఇందాక దీప్తి గారు చెప్పినట్టుగా 5,000 మంది పైన మహిళలకి ఏదో ఒక రూపంలో వాళ్ళకి సహాయం అందించడం జరిగింది. మేము కొన్ని మాసాల నుంచి ఇంకొక ఆలోచన చేస్తున్నాము. అంటే మినిస్టర్ గారు కూడా మాకు గతంలో సూచించారు, ఇండస్ట్రీస్ కోసం ఒక సింగిల్ విండో వ్యవస్థ చాలా విజయవంతంగా గత 9 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తూ ఉంది. మహిళల కోసం కూడా ఒక సింగిల్ విండో, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం కూడా, అండ్ వాళ్ళు సిటీలో ఉన్న సుదూర ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక సింగిల్ విండో వ్యవస్థ ద్వారా వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం ఉన్నా ఆ సింగిల్ విండో ఆ సమస్యని గుర్తించడం, దానికి తగినట్టుగా వాళ్ళకి సమాధానం చూపెట్టడం, ఇట్లాంటి ఒక విధానం కూడా కల్పించాలి. వారు మాకు ఇట్లాంటి సూచిస్తూ ఉంటే దాని మీద మేము ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాము. తొందరలో ఆ విధానాన్ని కూడా మీ ముందుకి ప్రకటించడానికి మేము సిద్ధపడతాము. సో మరి ఒకసారి ఈ వీ హబ్కి 5వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వారికి అభినందన తెలియపరుస్తూ ఇంతటితో నేను విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ అన్నట్టుగా మన ఫ్యామిలీస్లో విమెన్ అందరికీ ఒక ఇన్బిల్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. వి బార్న్ విత్ లీడర్షిప్, నాయకత్వ లక్షణాలతో మనం పుట్టాం. ఎంతో ధీరులుగా నాయకురాలుగా ఉన్న మహిళలు నాకేం రాదులే, జీవితం శూన్యమైపోయింది అని అనుకోకుండా ఒక రే ఆఫ్ హోప్ ఇస్తోంది మన వీ హబ్. Another beautiful success story by Mallika. She's the founder of EduTech. May I invite Mallika on stage, please? Thank you. Good morning to KTR sir and also all the dignitaries. So happy Women's Day and 5th anniversary wishes to We Hub. So our journey with We Hub started in 2019. So we are a hardware-first startup. We were delivering our simulations on the interactive boards by making them in the local factories of Hyderabad. We were sourcing material from all over the world and doing it here. But once the pandemic hit, which we are a hardware-first startup, we had to become a cloud-first startup. So that transition wasn't easy. Then Deepthi was very pivotal in the journey. She asked us to pitch video conferencing solutions to the governments and also to various other organizations. In fact, Deepthi was the first person who used it for the incubation of their, we have mentoring sessions. So then she gave us feedback and
Now we serve the top 400 listed companies of India for their AGMs. So this has been for past 3 years. So all the banks, Birlas, and every other big organization is using for their shareholder meetings. And coming to education technology, so this interactive board had features like LMS, video conferencing, and also assessment platforms. This thing we brought into cloud. Now our clients are coming with Task and many other publishers, and Tamil Nadu's Non-Mudal One scheme, which is touching 1.5 million students on day in, day out, is using our platform end to end. So when I look back at my journey, I think VHub has played a crucial role when we are thinking to shut down because it's pandemic. Let me restart. So then is where we got that scale. Now the reach and impact. In fact, we are one of the impact startups who were in the impact cohort of 2019 batch. Now the scale is not possible without VHub support. So I thank you so much, and I also wish that this support and mentoring should reach many other women's lives. Thank you very much, Mallika. So, it's not only papad, pickle and pads, vidya, vaidyam, arogyam మాత్రమే కాకుండా సాంకేతిక రంగంలో కూడా VHub చాలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది. And we have Surabhi, the founder of Sort Easy, and this is an app and technology platform. I request Surabhi to share her success story. A very good morning to Honorable Minister Sir, Jayesh Sir, Deepthi Ma'am, and a very happy Women's Day to all the inspiring women out here. I am co-founder at Sort Easy, where we are building India's first food tech platform, enabling more than 450 million millennials and Gen Zs to better manage their food journey with convenient discovery, planning, shopping, and cooking. We are also pioneering content commerce, meaning from the short videos, whatever products are being endorsed, with just one click, people can buy the products, they can purchase ingredients of the recipe, as well as their meal plan. Over the last 1.5 years of our app launch, we have acquired more than 130,000 users. More than 220,000 hours users have spent cooking with our vernacular guides. We have partnered with 150 plus FMCG brands offering 3,500 products on our shop. We have raised our pre-seed round of 1.5 crore last year, and VHub has been crucial part of it by connecting us with the lead investor as well as by SISFS funds. And I was 23 years old when I started with Sort Easy, and I have been truly fortunate to be associated with VHub since the beginning of our journey. All kind of tremendous support at all levels we have got from VHub, which is truly unparalleled. Thank you, Deepthi ma'am, Sridevi ma'am, Rahul, Anirudh, and entire VHub team. This has been not possible without your support. I'm truly grateful for the journey with you. Thank you very much. Thank you and congratulations. I now request Rubina to kindly come onto the stage. She's the founder of Safa Society, which works for the minority women. Good morning and salam to everybody over here. Happy Women's Day to all. Really proud to be over here. Feels really good to see so many women. We are working for Safa. I'm on the other end of it. So when I see so many women entrepreneurs speaking, where I would pitch myself is we are at the place where we are working with more women, larger group of women who could probably feed on to these women entrepreneurs who have been created. So I begin with the request to all the women entrepreneurs over here who have pitched so beautifully, and also on the worth of the company, on how our women, with the women that we are working for in the minority communities on the other side of the river, how our women could be benefiting from these startups. Because usually it is, I mean, when you talk about entrepreneurship journey, it is about creating jobs. That's what VHub talks about. So we could be the potential supply line for these women who have actually created great startups. Safa's journey is on livelihoods and education, financial inclusion for women, and we've been working really continuously since the past 14 years in the old city of Hyderabad.
VHub has been instrumental and also continues to be one of our partners in which Deepti on a personal level and also at the organizational level has tried to give us government partnerships, connect our women to government partnerships in terms of generating income for the women that we are working for. Constantly we've been, actually I've been at loggerheads with Deepti since the past 2 years now, that where are the opportunities for the women who are not able to pitch over here, which is the bottom of the pyramid. So as we talk about inclusion, my request would be over here, my ask would be that since we talk about embracing equity over here, we need to reach to the bottom of the pyramid for women who cannot actually create great startups, but they could be instrumental. We need to realize that the startup world or entrepreneurial nature, India generally has that kind of a nature, that attitude of people. Also, when women step into it, they are largely unorganized. How we could be organizing these women, the larger group of women which is at the bottom of the pyramid. We need to realize that not all women from B schools can be entrepreneurs. There's a huge group of women sitting over there waiting for some kind of a support, especially from governments and organizations like. It is also not about pearls, pickles and pads. I'll add another fourth P, which is petticoats also. And I think we need to move away from these and look at something brighter. Another thing is that VHub cannot be everywhere, sir. My direct ask to the government here and to the officials here is VHub cannot be everywhere. So we need to be looking at collaborations and partnerships, sir, with smaller partners. Thank you very much. Thanks, Rubina. Thank you very much. It's always a pleasure to have the Honorable Minister amongst us. I now request our Honorable Mr. KT Ramarao Garu to address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన దిస్ ఇస్ బ్లైండింగ్ లైట్ మ్యాన్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా సోదరీమణులందరికీ హృదయపూర్వకంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున, వ్యక్తిగతంగా నా తరపున కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. రెండవది మా వీహబ్ సిఇఓ గారు దీప్తి గారు, గౌరవనీయులు మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున, పాత్రికేయ మిత్రులకి, దీప్తి గారి తండ్రి గారు, వారి మాతృమూర్తి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. What was heartening is the success stories. In fact, I have a written speech. I should compliment, congratulate the entire team of VHub on the 5th anniversary. As you all remember, in 2017, when the two countries, United States and India, had come together, had held the Global Entrepreneurship Summit in our city, Hyderabad, we had a large contingent from the US that had visited us. We had participation from a number of countries who would also come to Hyderabad. The Honorable Prime Minister was here. The senior advisor to the President of US, Ivanka Trump, was here. We had several other dignitaries. And the theme of that event, the theme of Global Entrepreneurship Summit, which was held in November 2017, was women empowerment. As an outcome of that event in 2017, we had declared on the concluding day in the last session of the event, in fact, that Telangana will become the first state in the country to be launching what is called as Women Entrepreneurship Hub, to ensure that we reach as many women as possible, to create as many entrepreneurs as possible. Now, I could not be more happy. Thank you, Deepti, for all that you have done. I could not be more happy when I heard Maya, Manga, Mallika, Sahitya, Rubina, all of them, one after another, coming up here, speaking so brilliantly about what they have created, the product they have created, the impact they have created. చాలా గొప్పగా అనిపించింది. మంగ గారు నాకు తెలిసి మొదటిసారి అనుకుంటా మాట్లాడడం పబ్లిక్ ఫోరంలో. నేనంటే రాజకీయ నాయకుని కాబట్టి రోజు మాట్లాడుతుంటా ఎక్కడో దగ్గర. నాకు భయం పోయింది మైక్ది, కానీ అమ్మాయికి ఇంకా భయం ఉంది. సో వెన్ షీ వాజ్ స్పీకింగ్, తను అనుకున్నంత గొప్పగా తన ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ తన కంపెనీ గురించి కానీ చెప్పలేకపోవచ్చు, కానీ ఆమె చెప్పిన దానిలో 3 విషయాలు నాకు బాగా నచ్చినాయి. ఒకటి,
చేరియాల ఉత్పత్తులు, చేరియాల హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గతంలో గోల్కొండ షోరూమ్స్లో అమ్మేవాళ్ళం. లేపాక్షి గతంలో, ఇప్పుడు గోల్కొండ షోరూంలో అమ్మేవాళ్ళం. కానీ వీహబ్కి వచ్చిన తర్వాత కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్స్, అదేవిధంగా కొత్త ప్లాట్ఫామ్, ఇంకా అవుట్ రీచ్ పెరిగింది. నాకు పెరగడంతో పాటుగా నేను ఒక్కదాన్నే కాదు, మరొక 12 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నానని చెప్పారు. కంగ్రాచులేషన్స్ మంగా గారు. తర్వాత when Maya spoke about holy waste, Maya, I really don't know the name of your company actually. I just know it as holy waste. Holy waste again is a fabulous concept. I think Anand Mahindra also had tweeted talking about it. In India, we have this very traditional way of life. We are a very religious society, God-fearing. ఆ క్రమంలో భగవంతుడికి పూజ చేసేటప్పుడు, భగవంతుడిని ఆరాధించేటప్పుడు ఎన్నో రకాల ఉత్పత్తులు అక్కడ వాడుతూ ఉంటాం. పూలు వాడతాం, అగరబత్తులు వాడతాం, ఇంకా చాలా వాడుతూ ఉంటాం. అంతా కూడా దాన్ని వేస్ట్ పోనీయకుండా అవన్నింటినీ కూడా సమీకరించి అందులోంచి కూడా మళ్ళీ వేస్ట్ నుంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే పద్ధతుల్లో వారు హోలీ వేస్ట్ వారు క్రియేట్ చేసిన సంస్థ ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ అంటే, స్వయంగా ఆనంద్ మహీంద్రా లాంటి ఒక పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త, భారతదేశంలోనే టాప్ 5, టాప్ 10లో ఉండే ఒక అగ్రశ్రేణి పారిశ్రామికవేత్త కూడా ఇంప్రెస్ అయ్యి ఇంత అద్భుతమైన స్టోరీ దీన్ని ప్రపంచానికి చెప్పాలి అని చెప్పి చేసిన ఈ విధంగా ఒక ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసినందుకు ఐ కాంప్లిమెంట్ మాయా అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ హోలీ వేస్ట్. అండ్ సాహిత్య, ఐ రిమెంబర్ యూ. We had met in 2018 on 13th of September. I remember this young girl. In fact, Deepthi ensured that I actually handed out a check to her. 1,30,00,000 చెక్ కదా, 1,30,00,000 చెక్ ఆ రోజు ఈ అమ్మాయికి ఇప్పిస్తే ఈ రోజు అమ్మాయి కంపెనీ వాల్యుయేషన్ 70 కోట్లకు చేరింది అంటే ఇంతకు మించిన ఆనందం. ఇట్స్ లైక్ లిటరలీ సీయింగ్ యువర్ బేబీ గ్రో అప్. వీహబ్ ఈరోజు 5 ఏళ్ళు నిండింది అంటే 5 ఏళ్ళ తర్వాత ఎవరైనా కూడా బుడి నడకలు స్టార్ట్ చేస్తారో, ఆ తర్వాత కొద్దిగా తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడి తర్వాత పరుగులు పెట్టి ఆ తర్వాత ఇంకా 10 మందికి ఊతమిచ్చి శక్తినిచ్చే స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఐ కాంప్లిమెంట్ సాహిత్య, స్వీట్ టూత్స్ వారు కూడా ఇంత అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నందుకు వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. మల్లిక, యూ ఆల్సో వర్ బిట్ స్కేర్డ్, ఐ గెస్, స్పీకింగ్ హియర్, బట్ వెల్ డన్. The EduTech platform that you've created, which is great, which like you said is being used now by more than 400 different enterprises, 400 institutions. My compliments, because what you've just said, I think kind of connected with a lot of people in the room, because you said something very interesting. You said, at the onset of pandemic, I was almost about to wind up, but VHub gave me the confidence, Deepthi gave me the confidence and mentorship to actually ensure that I continued and became what I did. So compliments, but don't stop there. I hope, Mallika, that you will become a mentor. మీరు ఇంకా ఒక 10 మందికి మెంటర్షిప్ ఇచ్చి మీరు 10 మంది మీలాంటి వాళ్ళని తయారు చేస్తారని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. తప్పకుండా చేయాలని చెప్పి కూడా ఆశిస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా రుబీనా గారు, రుబీనా, आपने जो बोला कि बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर पहुंचना है क्या करें, क्या करना चाहिए. वीहब अपने आप में हर किसी के पास तो नहीं जा सकता. जो 2 करोड़ हमारे यहाँ लेडीज हैं, विमेन हैं, और उनमें से 50% एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाब रखती हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए. मैं उसके बारे में बात करूंगा, बट एक बात जरूर कहूंगा. Thanks to my predecessors and thanks to the governments earlier as well. In Telangana and Andhra Pradesh, both states combined, and the United Andhra Pradesh that we had in the past, we have possibly the most well-organized self-help group women for any state in the country today. Lakhs and lakhs of women are so very well organized. We disperse. I am a minister for municipal administration also. Besides heading industry and commerce and information technology, I also had municipal administration, and I also was minister for Panchayati Raj for a short while, or year and a half. So I know that lakhs of women in Telangana alone get thousands of crores worth of loans every year. उनको हजारों करोड़ों के रुपया जो हम लोन के रूप में देते हैं, and this is all interest free, zero interest देते हैं. बट एक्चुअल फैक्ट ऑल्सो, आज विमेंस डे है इसलिए सारी चीज अच्छा ही बोलूं ऐसा तो नहीं है. तो मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहता हूं. Unfortunately, we have not been able to, while we have the strength of collective, while we have ensured that women have been federated and they have been very well organized. In fact, we take a lot of pride in institutions like Srinidhi, which have done exceedingly well. In fact, in my humble opinion, it should be a Harvard business case study. It's a brilliant institution. I know from a
first-hand experience. But the fact also is, all these micro loans that are being given, 50,000, 1 lakh, 2 lakh and 5 lakhs, unfortunately are just circulated. They have not been used to create great deal of assets. जो एक impact create करना था, जो entrepreneurship का एक धमाका जो होना था, because of this consolidated women power, unfortunately has not happened. In spite of thousands of crores of worth money being disbursed every single year, just today alone, आज ही एक दिन में, myself and the Panchayati Raj Minister are going to Warangal. We are disbursing 750 crores worth of money, government contribution, towards interest-free loans. But this is only a tip of the iceberg. In fact, we owe them some more. We owe them a few hundred crores more. अगर interest के लिए इतना पैसा लग रहा है, तो principal क्या होगा आप assess कर सकती हैं. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि bottom of the pyramid approach जो आपने बताया, हम लोग अगर एक tangible value नहीं दिखाते हैं, एक खास product नहीं दिखाते हैं, कोई खास product नहीं बनाते हैं, जो society के लिए useful हो, not really create that kind of an ecosystem that you want us to create. Of course, I take your point. You said VHub cannot be everywhere. You said VHub needs to forge collaborations. VHub needs to forge partnerships. I'm fully with you on that. I think we have to engage, we have to engage stakeholders in all forms and, shapes. In fact, we work with the Australian government. We work with the German government. We work with the United States government. We work with everybody and ensure that we get as much, energy, as much knowledge, as much technology expertise, as much input as possible into creating something of value. But let me also talk to you about two other things which are very, very important in my humble opinion. Three other success stories, ladies who could not be here. There's a lady called Jayamma Kotla, who unfortunately is not with us. She passed away recently. She is a 60-year-old lady from Jaklapalli in Gandid Mandal, Mehboob Nagar Jilla, Mehboob Nagar district. She was diagnosed with breast cancer and was undergoing treatment when she was advised to eat healthy. She started making, because of her own health concern, she started making cold pressed oil in the traditional manner. And slowly, before she realized that, she started sharing the oil with others. She realized that she had something valuable. And then she actually started thinking about eating healthy and how that can actually spread as a habit to the rest of the society. And that became her entrepreneurial venture. A lot of times, the best of ideas, are not something that you sit upon for years or sit upon for months and then come out with something earth-shattering. Best of ideas, in fact, come out from necessity. What sometimes gets thrown at you in terms of a challenge that life throws at you, a curveball life throws at you, and how you choose to overcome it. I think therein lies a simple spark that might create an entrepreneurship opportunity, that might create an enterprise, that might create employment and wealth for the state and the country. So Jayamma came to VHub. She was taught by the VHub team packaging, accounting, licensing, and also was given credit linkage of 10 lakh rupees, very measly amount, very small amount. She created her brand called Arogyadaini. In Telugu, that literally means something that is absolutely important for the health. Currently, she has 12 employees, makes about 4.5 lakh a month in Zaklapalli in her village. And unfortunately, 2 weeks ago, she passed away. But she did create a legacy. I was just inquiring with Deepthi on what will happen to the enterprise now. She said, no, sir, she has actually created a very professional setup. Arogyadaini is going to forge ahead, and that enterprise will do well, and Jayamma will continue to enterprise. I think she deserves a big round of applause from all of you. And what Rubina was saying in terms of how she's working with VHub and how together they're creating opportunities for women who are at the bottom of the pyramid. You all know about Asha workers. I'm sure most of you are familiar with Asha workers. Asha workers, or Asha literally means hope. And they gave us a lot of hope during the pandemic. They were everywhere. Even when everyone that the 27,000 Asha workers in Telangana and the saris that they wear are actually designed by an entrepreneur from VHub. Her name is Archana Jaju, an entrepreneur from Hyderabad.
She has created designs for the new Asha saris incorporating ikat. Ikat is again a brilliant tradition that is actually propagated by our handloom artists, artisans and artists. Lata from Nizamabad and Safa, the organization that Rubina represents, a social enterprise for minority women, have stitched the blouses. The saris have been produced by Archana Jaju, and together they have now been able to create an opportunity which in turn also helps our handloom weavers and also our Asha workers. Now this is the power of collective. This is the power of how a consolidated effort by bringing in various stakeholders can come together, and how that can really inspire others and inspire more and more of these young women to come out and do more. Let me also tell you about another entrepreneur, Mridula, because I think the theme today is all the young women with the name M mostly. We have Mallika, Maya, we have Manga, and now Mridula. Mridula is the co-founder of a company called Mivi. Her company makes audio wearables, speakers, and hearables. She started the company right here in Hyderabad in 2016, before the V-Hub was formed, actually, a year before the V-Hub was formed. And she wanted to make quality electronics affordable. And her association with V-Hub is, she actually came in to augment, amplify, and to expand her reach. And today I'm proud to report that this young woman, Hyderabadi, Midula, has grown from strength to strength and now has a head count of 1,500 employees and is looking to expand to 3,000 employees by the end of 2023. Now the reason why I'm narrating these stories, to you is because, I think there are a lot of young girls sitting here. आपको बताया जाता है घर पे कि आप या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉयर बनो या एक ऑफिसर बनो, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनो. मैं आपसे सोचने के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं. I want to urge you to think. Why should you not become an entrepreneur like Midula? Why should you not become an entrepreneur like Sahitya? Why should you not become an entrepreneur like Rubina? Why can't you provide employment to others? किसी के पास जाके नौकरी करने की क्या जरूरत है? हम खुद क्यों ना बाकी लोगों को हम क्यों ना रोजगार दें? ये आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि आज जो मौका आपके पास है, आज जो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, शायद ही इससे पहले 75 साल में हिंदुस्तान में किसी एक यंग गर्ल के पास नहीं था. आज अपॉर्चुनिटी है आपके पास. एक वी हब है, एक टी हब है आपके पास. आज తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి జరియే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ప్రతి పారిశ్రామిక పార్కులో 10% ప్లాట్లు మీకోసం అలొకేట్ చేయబడి ఉన్నాయి. విమెన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కోసం అలొకేట్ చేయబడి ఉన్నాయి. మీకోసం ప్రత్యేకంగా 3 పార్కులు పెట్టాం. ఫిక్కీ ఫ్లో ఉంది, వాళ్ళు పెట్టారు. ఎలిప్ వాళ్ళు పెట్టారు, రమాదేవి గారు వాళ్ళు ముందు నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు. కోవే వాళ్ళు పెట్టారు. ఇంకా చాలామంది మాకు స్పేస్ సరిపోవడం లేదు, ఇంకా కొన్ని ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఇవి కాకుండా జనరల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్లో కూడా మీకు 10% మీకు అలొకేట్ చేయబడి ఉన్నాయి. నా విజ్ఞప్తి మీతో ఏమంటే, ఇందాక జయేష్ రంజన్ గారు చెప్పారు, ఆడపిల్ల అంటేనే తొందరగా పెళ్లి చేసి పంపించేద్దాం అనే పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు రోజులు మారినాయి. ఈరోజు ఆడపిల్లైనా మగపిల్లోడైనా డెఫినెట్గా ఒకటే, ఎవరైనా ఏదైనా చేయగలుగుతారు అనే స్థాయికి ఈరోజు ఏ రంగం తీసుకున్నా. నిన్నగాక మొన్న సానియా మిర్జా గారు రిటైర్ అయ్యారు. ఒక 6 గ్రాండ్ స్లామ్లు గెలిచిన ఒక అమ్మాయి, హైదరాబాద్ అమ్మాయి. మొత్తం భారతదేశంలో ఎంతోమంది లక్షలాది మంది పిల్లలకి, యువకులు అందరికీ, చిన్నపిల్లలకి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలబడ్డ అమ్మాయి నిన్నగాక మొన్న రిటైర్ అయింది. ఇంకా ఒక సైనా నెహ్వాల్ ఆడుతూ ఉంది, ఒక సింధు ఆడుతూ ఉంది, ఒక జ్వాలా గుత్తా, వీళ్ళందరూ కూడా మన సిటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. అంటే ఒక రంగం అని కాదు, ఒక క్రీడా రంగం అని కాదు, ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అని కాదు. ఈరోజు మన తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన 2 వ్యాక్సిన్లు, కరోనా కోసం వచ్చిన 2 వ్యాక్సిన్లు, 2 కూడా భారతదేశంలో తెలంగాణ నుంచి వచ్చాయి. భారత్ బయోటెక్ నుంచి వచ్చిన కోవాక్సిన్, దాని జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుచిత్ర ఎల్లా గారు, ఆమె కూడా ఒక పవర్ఫుల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. అదేవిధంగా కార్బీవాక్స్ అని ఇంకొక వ్యాక్సిన్ వచ్చింది బయాలజికల్ ఇవాన్స్ నుంచి, దాని ఎండి మహిమా దాట్లా గారు. ఇట్లా ఏ రంగం తీసుకున్నా, వ్యాక్సిన్స్ నుంచి, లైఫ్ సైన్సెస్ నుంచి, క్రీడా రంగం నుంచి, ఇందాక మాట్లాడిన యంగ్ విమెన్ నుంచి, ఏ రంగం తీసుకున్నా మగవాళ్ళకి అబ్బాయిలకి ఏమీ తీసుకోకుండా మేము అంతకంటే బాగా చేసే సత్తా మాకుంది. గివ్ అస్ అ ప్లాట్ఫామ్, గివ్ అస్ సమ్ సపోర్ట్ అని మీరు ఏదైతే అడుగుతా ఉన్నారో ఆ సపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడానికే ఇందాక జయేష్ గారు చెప్పారు, మేము టీఎస్ ఐపాస్ అని తెచ్చాం.
టీఎస్ బీ పాస్ అని తెచ్చాం, సింగిల్ విండో ద్వారా క్లియరెన్స్ ఇచ్చేది. కానీ ఈరోజు మేమందరం కూడా అనుకున్నాం, దీప్తి గారు, జయేష్ గారు, నేను, మండల స్థాయి నుంచి అంటే కింద ఉండే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ నుంచి మొదలు పెడితే, ఇందాక మీరు అన్నారు, రుబీనా అన్నారు, బాటమ్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ తక్ కేసే పहुंचेंगे आप. కింది దాకా పోవాలి. ఆ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ను కూడా ఆ కింద ఉండే సంఘాల్లో, స్వయం సహాయక బృందాల్లో ఉండే మహిళా సోదరీమణులను కూడా, వారిని కూడా పైకి తీసుకొని రావాలి అంటే మండల స్థాయి నుంచి ఒక కన్సర్టెడ్ కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ జరగాలి అనే ఒక ఉదాత్తమైన ఆలోచనతో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం, స్వయం సహాయక బృందాల కోసం, అంటే మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు అంటే ఒక్కరే చేయాలనేది ఏం లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ గ్రూప్ దట్ వాంట్స్ టు కమ్ టుగెదర్, యూ వాంట్ టు కమ్ టుగెదర్ అండ్ ఫోర్జ్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూరియల్ ఐడియా, ఈవెన్ దాట్ ఈస్ ఫైన్. మీకోసం మండల స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా ఒక కొత్త సింగిల్ విండో సిస్టమ్, పేరు ఇంకా పెట్టాలి దానికి, ఒక కొత్త సింగిల్ విండో సిస్టమ్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ దట్ మచ్ మోర్ ఈజియర్ for women entrepreneurs without having to run around any office, without having to go to any other entity other than this one single window, truly single window, which will help you create more and more opportunities. So my humble request to all of you, utilize VHub. They've done really well. As Diti was saying, they've already worked with more than 35,000 women. They've reached to 35,000 women, out of which they've been able to create 5,288 women entrepreneurs in a span of 5 years, which is almost 1,000 plus per year, which is humongous if you ask me. They've created number of jobs in tier 2 and tier 3 towns. And more importantly, like she was saying, now this is just the beginning of the journey. This is just the beginning of the journey, because I do sincerely believe that there is so much more that we can accomplish. And Deepthi, going back to what you were saying about the PPP, pickles, papad and petticoats or pads. My humble request to you is, business idea అన్నప్పుడు నాకు శ్రీశ్రీ గారి కవిత గుర్తొస్తుందట. అగ్గిపిల్ల సబ్బు బిల్ల కాదేది కవితకు అనర్హం అన్నారు. అలాగే బిజినెస్ అన్నప్పుడు ఏది చిన్నది కాదు. పాపడ్ మేకింగ్లో లిజత్ పాపడ్తో ఎంత అద్భుతంగా వాళ్ళు అద్భుతమైన ఒక అసెట్ని క్రియేట్ చేశారు ఈ దేశం మొత్తానికి అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. రామోజీరావు గారు ఈనాడు ఈరోజు వారిది. రామోజీరావు గారు మొదట స్టార్ట్ చేసింది పచ్చళ్ళు అమ్మడంతో. ఇప్పుడు ప్రియా పచ్చళ్ళు అనే బ్రాండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి హీ బికేమ్ వాట్ హీ బికేమ్, స్టార్టింగ్ సెల్లింగ్ పికిల్స్. సో పికిలా పాపడా పెట్టికోటా కాదు, వెల్త్ క్రియేట్ చేశామా, ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేశామా, ఆపర్చునిటీ తీసుకున్నామా, అందిపుచ్చుకున్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ తప్ప ప్రోడక్ట్ ఏదనేది ఇంపార్టెంట్ కానే కాదు. దయచేసి మనం కూడా స్టార్టప్ అంటే ఓన్లీ టెక్నాలజీ మాత్రమే స్టార్టప్, టెక్నాలజీ ఉంటేనే స్టార్టప్ అని కాదు. ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ అంటే బాగా అందంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితేనే ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ అని కాదు. ఉద్యోగాలు సృష్టించే సత్తా. ఇప్పుడు మంగగారు ఉన్నారు, ఆమెకి ఇంగ్లీష్ రాదు, ఆమె పారిశ్రామికవేత్త కాదా? డెఫినెట్గా షీఈ్ అ సాలిడ్ ఆంటర్ప్రెనర్. అట్లా ఎంతోమంది ఉన్నారు. భాష రాకపోవచ్చు, సత్తా ఉండవచ్చు, ఐడియా ఉండవచ్చు, దాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో తెలియకపోవచ్చు. లైక్ జయేష్ సెడ్, మీకు ఐడియా ఉన్నా లేకపోయినా వీహబ్కి రండి, కూర్చోండి, మాట్లాడండి. ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు, ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న వాళ్ళు 10 మందికి నేర్పించండి. మిగతా వాళ్ళు దయచేసి ప్రయత్నించండి. ప్రయత్నిస్తే పోయేదేం లేదు కదా. మీకు ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని వాడుకోకపోతే మన తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ నుంచి భారతదేశం గర్వించే ఉత్పత్తులు సృష్టించాలని, ప్రపంచమే గర్వపడే విధంగా ముందుకు కదలాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నిజమైన మహిళా సాధికారత సాధించడం అంటే నిజంగా జయేష్ గారు చెప్పినట్టు వర్క్ ఫోర్స్లో కూడా సమాన ప్రాతినిధ్యం, సమానమైన భాగస్వామ్యం వస్తేనే వచ్చినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఆ రోజు సహకారం కావాలని, మన జీవిత కాలంలోనే కావాలని మనసు కోరుకుంటూ, జై తెలంగాణ, జై హింద్.